The Industrial Revolution ushered in a new era that threatened to transform the values of men. No longer would spirituality be their compass, but not all welcomed the change. In 1783, just as the fires of the Laiki eruption had plunged all of Europe into an ashen darkness, a horde of demons spilled from the shadows and fell upon city after English city. It was a message. The Alchemy Guild, fearing the rise of industrialism and abandonment by their wealthy patrons, had done the unthinkable to defend their existence. Through recondite arts, the alchemists had created shard binders, humans transplanted with crystal that attuned them to demonic power. They sacrificed the shard binders, and in doing so threw the gates of the world open to demonkind. Countless innocents died, and though the Church succeeded in vanquishing the Hell's End, a steep price had already been paid and collected. As for the shard binders, they were presumed to have all died in the sacrificial rite. However, two survived. Jibal, a boy for whom by some miracle the rite did not prove fatal. And Miriam, a girl who was spared the rite altogether on account of the strange slumber that took her just before it could begin. 10 years had passed. Mankind too soon forgets tragedy. The demons have returned, presaged by a great castle. And on this very hour, Miriam awakens. Upon learning Jibal is the architect of this new, bloodstained ritual, Miriam and the alchemist Johannes set forth for the accursed castle. Their galleon cuts through the water, lancing towards the inevitable. Johannes, are you certain it was... It was Jibal's doing, Miriam. No mistake. It's so hard to believe. I wouldn't even be alive if not for him. He's a good soul. I know. I know how you feel. And the hell he endured 10 years ago would break the best of souls. Miriam, I want you to know that I'm sorry. What my brothers subjected you to, there's no forgiving it. It was their transgression, not yours. You always took care of us. Obviously, not enough. Well, let it go, Johannes. We need to focus on the task ahead. If Jibal is responsible for the summoning, then I have to stop him. I gave him my word. I ought to do it. He was my best friend. But I'm the only one who can. The shard experiments prepared me for combat. Let them amount to something. 10 whole years. What put me in that sleep? I wish I had the answer. All I know is the spell that stopped time for you was advanced, arcane. But by observing the ebb of the magic's hold on you, I was able to predict exactly when you would wake up. Oh, I see. We'll make landfall soon. You should get ready. I had the chest there packed with essential equipment. Now would be a good time to put it on. مرحبا، مساء الخير. أهلا فيكم في تختيم لعبة Bloodstained Ritual of the Night. راح أقول لكم القصة، بس الآن لازم أتجهز وأفتح الصندوق وأخذ الأغراض اللي فيها. فراح ناخذ الأسلحة وراح ناخذ الملابس. راح أحط السكينة. طبعا هنا في ملابس وأشياء ثانية. Good. You're prepared. The next order of business is to...
I'll take care of it. Demon power, it cannot be handled by ordinary human being. This one's MB. Was that a shard? I'd forgotten the way it felt. Like uninvited claws scraping across my bone. The demon's power was transmuted into that shard, which forcibly bonded to the crystal embedded in your body. The strength you gain from it is undeniable, but eventually, the crystal will devour you. I thought the procedure you discovered halted the corruption. It did, but that doesn't guarantee you'll be safe if you start absorbing shards in massive quantities. I know my body's limits better than anyone, and I'm going to need all the power I can get. If I run into trouble, you can help me. You've done it before. You'll do it again. Thanks for giving me a choice in the matter. Well, I won't let you down. Not if I can help it. Just promise you won't push yourself. How did they get inside? The demons from the castle must have infested the ship. Then they can help me wake up these muscles of mine. I'll wipe the deck with them. اوكي، في البداية طبعا كلام كثير، بس القصة وما فيها انه هذه الشخصية اللي اسمها مريم قبل القصة الآن، يعني في زمن تقريبا 1738، في فترة بعيدة جدا. طبعا صارت في ثورة صناعية، هذه الثورة الصناعية خلت الناس بدون روح، بدون إيمان وكذا. فقام مجموعة من الناس أو العلماء حقين الكيمياء بأنهم سووا تجارب على أشخاص، بأنهم حطوا فيهم زي الكريستالات بحيث أنهم يقاوموا الشر أو يقاوموا الشياطين. لكن في شخصين اللي هم مريم وجيبل. يا ساتر. طيب، لكن مريم وجيبل هم من ضمن هذول الناس اللي صارت عليهم التجارب بحيث انهم يعني جسمهم يكون مقاوم للشياطين ويقدروا هم يقاتلوا الشياطين. خليني ارجع لهم بعدين. فتحته. اوكي. لكن بعد 10 سنين من هذيك الحادثة صحي الشخص اللي اسمه جيبل، اللي هو زي مريم اللي كان يقدر يعني يقاوم الشر ويقاوم الشياطين، لكن فجأة صار شرير وصار هو اللي استدعى الشياطين من نومهم وجابهم هنا على السفينة. فمريم الآن هي الشخص الوحيد اللي تقدر توقف جيبل، لأنها هي نفس الشكل، هي نفس عندها نفس الدم ونفس الكريستالات اللي كان في دم جيبل، وهم اللي يقدروا يقاوموا الشياطين. والآن خلى جيبل الشياطين تهجم على هذه السفينة، طلعهم من القصر، خلاهم يهجموا على السفينة عندهم. فالآن هي راح تحاول توقف هذول الشياطين وهذول الأشخاص.
فجوهانس اللي كانت تتكلم معاه في البداية هو زي ما تقولوا نوعا ما الطبيب اللي كان كأنه مسؤول يعني عنها ويعرف هي إيش مرت فيه، وهو اللي يعني اللي سوى عليها الأبحاث وزي كذا، وخلى جسمها يعني مقاوم للشياطين وهذه الأشياء وزي كذا. خليني أنزل تحت. فهي مستغربة كانت من جيبل، قالت إنه هو شخص طيب يعني غريبة ليش يجي يخلي الشياطين تجي هنا عندنا يخليهم يهاجمونا. اوكي جاتني زي الشاردز. هذه الشاردز عبارة عن كريستالات فيها يعني روح الشياطين، فهذه ما حد يقدر يتقبلها إلا الجسم يعني اللي صارت عليه هذه القدرة إنه فيه له كريستالات يقدر يتحمل الشارز اللي فيها هذه الأشياء. اوكي الآن أفتح ايش يسموه المدفع. فين راح هذا؟ فتقريبا يعني ما في شيء كثير يعني ينشرح في اللعبة. باقي لي شوية وحموت. خليني استخدم دواء. فزي ما انتم شايفين اللعبة خطية يعني، وتقريبا تعتبر زي ما تقولوا بلاتفورمر بالأصح. يس جاني ليفل اب. طبعا هذا السلاح اللي لونه زي الابيض، زي المويه اللي لونها ابيض، لازم استنى وقت عبال ما تتحمل يعني. فالان اخذت الخريطة. اوكي هذه هي خريطة السفينة. فهذا اللي لونه أبيض يعني زي الطلقات اللي أقدر أخذها، هي اللي لونها بنفسجي عند الطاقم. لازم يعني أستنى شوية عبال ما أقدر أخذها أطلقها بالأصح. أوكي أخذ سلاح. أنا جيت من هناك صح؟ أوكي خلينا نكمل لأن أنا أصلا جيت هناك. هنا زي المكتبة فيها يعني معلومات عن أشياء أو قدرات أقدر أسويها،
perform up to 3 spinning kicks by repeating the same command. Kung Fu shoes, dragon shoes. اوكي تحت يمين اكس. اوكي فهذا الكتاب يعني علمني على حركة اقدر اسويها بجزمة الكونغ فو شوز اللي عندي. تحت في مكان ما رحت له، خليني اخذ اول شيء اشوف ايش فيه له. غرفة التسجيل هنا. save your progress. اوكي طبعا هذه اللعبة ما فيها difficulty. بعد التسجيل طبعا يعني تصير الطاقة كاملة. حلو. هذه اللعبة ما فيها difficulty easy. أسهل شيء هو النورمال، يا إما nightmare الكابوس أو أصعب أو very hard. هذا اللي زي الأخطبوط مرة يقهر. يوه كمان يطلع لي فوق. فهذه اللعبة عموما يعني تعتبر نوعا ما سهلة بالنسبة للتختيمة، يعني في المشي عادي سهلة، لكن البوسز الزعماء والوحوش هم اللي مرة أقوياء. إيش أخذت؟ اكتوبلازم. يوه وهنا ما يعطوني يعني طبعا أدوية كثير أو بوشنز كثير، بس أخذت الآن سلاح برضو، أتوقع سيف طويل، بس السيف الطويل شوية يعني ياخذ وقت عبال ما استخدمه في الضرب. corn seed, rice seed. الآن يعني so far so good، بس لما يجوا البوسز أو رؤساء المراحل هم اللي من جد يطلعوا العين. اوكي هنا في مدفع، فواضح أقدر أولعه بالقوة حقتها بالنار، لهيب النار. اوكي زي ما انتم شايفين الآن في الخريطة في مكان لونه أسود يوضح كأنه هنا في شيء ورا الجدار. خلينا نشوف، إما نحرقه أو نكسره. اوكي فقدرت أمر من خلاله. أعطوني 1000 جرام أو 1000 MP max up.
واو. أو 1000 جوهرة، 1000 جيم غالبا. هنا برضو في صناديق، أعطوني SP rounds special rounds طلقات، و by equipping a consumable bullet. اوكي أعطوني مسدس برضو. the out of the time of the bullet that was equipped the bullets. طبعا يعني يتغير على حسب نوعية الطلقات اللي أحطها فيه. هنا برضو في كتاب يعلمنا على شيء من الأشياء. أوكي كل خاصية ويعني إيش علامتها. For my studies I have found the existence of the following attributes. أوكي. وبرضو هنا في غرفة تسجيل، فخليني أسجل لأنه لما تجلس أصلا هي حتزداد طاقتها، يعني حترجع كلها فل. فيعني حلو، ولو اني ما مشيت كثير فإنها طاقتها صارت عالية، رجعت عالية. اوكي فين المكان اللي جيت منه؟ لا مو هنا، هذا المكان كله جيته. اللي في الخريطة يكون لونه أزرق أو موف، هذا معناته إنه أنا سبق أوريدي جيته، بس اللي يكون لونه أسود يعني ما جيته قبل. عرفت، تذكرت. راح أنزل آخر شيء. يعني هنا واضح كأنه في ممر. ايوه اهو، ما انتبهت. اوكي فراح نرجع نطلع هنا. هنا في زي ما انتم شايفين الصندوق يعني لونه شوية يضوي، فواضح انها تقدر تدفه. خلينا ندفه هنا. هو لو يعطوني أدوية كثير أحسن. أخذت سلاح الويب اللي هو زي الصوت، طلعت على اللي زي الهامك أو الشبكة كذا. وهنا في صندوق برضو 5000 جيم أتوقع. أركايف ديمونز، هذول الشياطين. اوتش 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 سوري. جاني ماكس. طبعا هو لو تستنوهم طويل حيطولوا يعني عبال ما يروحوا، فأحسن أحيانا انكم تطنشوهم. كويس، أخذت بوشن اللي هو جرعات. لا كنت أبغى أنزل تحت. وهذا هو جيبل اللي هو زيها نفس الشخص اللي صار لها نفس الأبحاث يعني، وسووا عليه تجارب. فهي كانت نايمة لمدة 10 سنين، وطبعا يعني ما صار لها شيء من ضمن اللي هو يعني مس الشياطين وزي كذا. فبعد ما صحيت من 10 سنين ما ماتت يعني زي بقية الناس من أثر الشياطين وزي كذا، هي وجيبل. فهو قال لها sleeping beauty، أخيرا قررت إنك تصحي. Tell me you didn't do this. It doesn't make any sense. فهي زعلانة منه يعني، تقول لي إنه مو أنت اللي سويت هذا الشيء، مو أنت اللي جبت الشياطين.
How does it not? After all the sins humans wrought upon us? Johannes told me what they did to you. And you're right, it's horrible. But what you're doing now is just as bad. No! No, there you are. Very wrong. What the alchemists did was reshuffle our bodies. What I intend to do is reshuffle the world. I'd say I've earned the right. Join me, Miriam. You're the only one who understands the pain I feel. What it's like to no longer be human. What? I never thought I'd hear those words from you. I was the one that came to you broken. Convinced I was a monster. And you told me... This is nonsense. You told me our power doesn't make us good or bad. Our choices do. I'd given up on my humanity. But you restored my hope. Don't you remember? Master Jebel, we must return. Miriam, I tire of reminiscing with you. You're here to kill me, aren't you? Then first prove you can find me. Along the way, you'll have no choice but to absorb shards and avail yourself of the powers of hell. If you can still claim to be human at the end of it all, then perhaps I might be more inclined to listen. Come, Gregory. We're leaving. Deba, wait! الآن هرب. قال لها إذا تبغيني أسمع لك أول شيء اثبت إنك تقدر تلاقيني. هي طبعا مصدومة من حركاته فخلاني دحين أحارب هذه الأخت. هي زي الحورية الكبيرة للبحر. هذه الأسلحة اللي أخذتها خليني أحطها. طبعا مرة لازم انتبه لأنه الوحش هذه مرة صعبة. فالآن حاولوا تقتلوها بأنه تضربوا هذا اللي زي الطحالب الأخضر. اوكي الآن راح ترسل لي أشياء يعني ما أدري كيف، فراح أحاول أغير السلاح. هذول أكثر شيئين لازم ننتبه منهم. أوكي الآن خليني أغير السلاح. أحيانا ما تجي لازم لا كلبة راحت بدون ما أضربها. لا حموت. موتتني. فزي ما قلت لكم البوسز نفسهم هم أصعب من المراحل نفسها. يعني المراحل أوكي سهلة عادي، بس البوسز والوحوش اللي زي كذا كبار مرة يقهروا. ولازم تنوعوا بين الأسلحة وتنتبهوا على الحركات لأنهم يعني في أسلحة ما تناسب الوحوش بعضها، وفي أسلحة ثانية أحسن وزي كذا يعني.
فالكلام اللي كان يدور بين جيبل وميريام كان يقول لها، كانت تقول له غريبة أنت اللي علمتني الإنسانية، أنا اللي كنت أقول لك إنه أنا ما أحس إني بشرية، أنت اللي علمتني يعني الإنسانية والطيبة. هو قاعد يقول لها البشر هم اللي سووا فينا هذا الشيء، هم اللي سوونا كذا. فقال لها أنا ممكن أسمع لك، لكن أول شيء لازم تدوري علي وتثبتي يعني نفسك إذا كنتي تقدري تلاقيني وكذا. فهذول لازم أنزل أدنك تحت وأضربهم الفيران. برضه أعطوني كأنه 500 جوهرة، 500 جيم. اوكي خلينا نسجل من هنا لأنه أقرب يعني. Come, Gregory. الذيل هذا اللي لونه بنفسجي وردي، الذيل حق الوحش هذه مرة يكهر. يس هزمتها أخيرا بعد محاولات. كمان صار لي level up. Thrashing tentacle attacks foes with one of Viper's tentacles. اوكي اخذت هي اسمها فيبر، اخذت زي الزعنفة او التنتكلز حقتها. يس
just a flicker. That was the Jeeble I know. I will put a stop to all this. Bloodstained. اوكي، هذا الجلد كله كان مقدمة بس. فالآن هي قالت أنا متأكدة إنه هذا جيبل، فراح أوقف عند حده. هذا جوهانس. اوكي، هو يعني مساعدها، وهو نفسه من الأشخاص اللي شاركوا في عملية التجربة عليهم. Was this a village? What happened to it? The demons Jeeble summoned? فنزلنا من السفينة، الآن وصلنا لقرية وجزيرة. فقالت الجزيرة شكلها يعني مرة معدوم، شكله الشياطين اللي جابهم جيبل. They've moved faster than we hoped. Miriam, we have to hurry. This was where we were supposed to meet our contact. All right. But wait. Let me clear the area. There are still demons about. اوكي، فقال هذا المكان اللي المفروض نقابل فيه الشخص اللي نبغاه، بس قالت خليني انظف المكان من الشياطين اللي فيه. فالمكان اسمه أنفانتفيل. فهذه اللعبة يعني من الألعاب اللي يبغى لها قايد، بمعنى إنه لازم كذا في طريقة لازم تشوفوا دليل أو فيديوهات عن طريقة اللعب، لأنه مثلا هذه الأدوات لازم تعرفوا كل واحد متى يستخدم وكيف يستخدم، وخصوصا كمان الشاردز، يعني كل شاردز له شيء معين. يعني هذا ثراشينج تنتكل اللي أخذناه من فيبر اللي تو اللي زي الحورية الوحش الكبير. أوكي، تقريبا الآن يعني البداية الفعلية للعبة، لأنه اللي قبل كأنه مقدمة. Thank you, Miriam. You know who I am. And that means... I'm sorry we couldn't get here sooner, Dominique. So this is our contact. Yes, the church sent me. As you can see, I know a thing or two about expelling demons. An exorcist. Then we're lucky to have you, Dominique. And the church you, Miriam. Thank you for guiding her here, Johannes. You wouldn't have asked if it wasn't important, but you should tell us why you need her. Miriam isn't one to shy away from danger, but she deserves to be armed with all the facts. Yes, very well. I told you when I contacted you that the Shardbinder Jeeble is responsible for summoning the castle. Yes, there's no mistake about that. He admitted as much. What? You spoke to him? Then let me get right to the point. I find it curious that the outpouring of demons, facilitated by one Shardbinder, just happens to coincide with the sudden awakening of the other Shardbinder, after exactly 10 years. You're right, it is strange. But the church doesn't get to drag Miriam into this just because the timing is odd. Oh, do you decide for her then? I asked you to bring her here so she could see the horrors that have befallen the village and make an informed choice. I have no intention of forcing you, Miriam. You don't have to. I gave Jeeble my word that I would stop him. What happened here only strengthens my resolve. Thank you, Miriam. I am sorry to put it on your shoulders. Pardon me? Oh, hello there. Are you all right? We didn't mean to ignore you. I'm all right, thank you. You are quite welcome. Do you have a name? Anne. What a lovely name. Anne, you shouldn't be out here. Let me take you somewhere safe. Oh, all right. Come on, this way.
اوكي الآن صدف انه قابلت هذه دومينيك. هنا في شيء ولا بس كذا؟ فدومينيك هذا الشخص اللي كان المفروض نقابلها، قالت أنا استدعيتكم لأنه الكنيسة يعني تبغاكم وتبغى مساعدتكم. فقالت شيء غريب يعني إنه في نفس الوقت اللي جيبل استدعى فيه الشياطين أنت صحيتي من نومك بعد 10 سنين. And this place seems secure. Yes, agreed. Johannes, you, Anne, and I will remain here. We can assist Miriam from safe ground. What? We can't ask her to brave the castle alone? Don't be foolish. She is trained in combat. We would only get in the way. I'll be fine, Johannes. Please don't worry. All right. But we'll be here if you need us. Let's not waste any time. We have a lot to do. Come back if you need anything. I'll get a workshop running so I can perform alchemy for you. Thank you, Johannes. I know you're strong, but be careful. I will. اوكي فقالت انه هم شاكين فيها اول شيء في البداية، قالت لانه نفس الوقت اللي هي صحيت فيه من بعد 10 سنين هو كان الوقت اللي جاء فيه جيبل واستدعى فيه الشياطين. فقال يعني هذا الموضوع بس مجرد صدفة، بس لازم نخليها تشوفها الكنيسة وكذا. فقالوا هذا المكان آمن، هم حيجلسوا فيه ويساعدوني من هذا المكان. فجوهانس قال أنا راح أجلس هنا ويعني أبتكر خلطات كيميائية لك، فراح أساندك من هنا. هو خاف عليها في البداية بس قالت عادي أنا أقدر أتدبر أمري يعني. وهذيك دومينيك هي برضو هي صاحبة الفكرة، قالت إحنا لازم نجلس هنا وننتبه عليها. اوكي هذا هو شكله المعمل حق جوهانس اللي يسوي فيه أبحاث وتجاربه، بس خليني أمشي هناك أشوف. اوكي هذه كمان شكلها هي كمان الكيميست بلا صح. خلينا نشوف إيش Miriam, welcome. Since this is your first time here, let me tell you a little bit about the supply post. Please. I have made arrangements so you can buy and sell items here. I would have liked to provide what you need for free, but seeing as we are largely cut off from the church's funds out here, I will need money in order to keep the supply post stocked. I hope you don't mind paying. No, I understand. I appreciate you doing what you can. I can also buy shards from you if you no longer need them. Wait, is trade in demon shards even allowed? Of course. The church would sooner gather them up and make certain they are purified. I am not permitted to sell them, but I can buy them off you. You may want to keep extras, since possessing multiple shards of the same type amplifies its power, but there is a limit to how far that can go. And more importantly, if you carry a large number of shards, your body's corruption may accelerate, but I'll find a way to deal with that myself. I still recommend selling your shards as a means of making money. All right. I know you're looking out for me. I think that explains everything. Now, would you like to have a look around? اوكي فهي تقول انا اقدر اشتري منك اللي هو القطع الشيطانية اللي في جسمك بمقابل انك تاخذي فلوس يعني، بس هي قالت هذا الشيء مسموح ولا ممنوع. خليني اخذ بوشنز احتاجها. Is this right? Then we have a deal. فقالت أنا أشتريها منك مسموح، لكن طبعا ممنوع أني أبيعها على الناس لأنه الكنيسة هم راح يأخذوها وهم حيتصرفوا فيها. أوكي فخلينا نشوف هذه إيش فايدتها. has been blessed removes curses poison from the body. Is this right? Many thanks. اوكي كذا يكفي فأقدر أبيع عليها. خلينا أبيع عليها القطن والأشياء هذه اللي ما لها داعي.
this right? Thank you. Is this right? Many thanks. Is this right? Then we have a deal. Is this right? Thank you. What are you looking to sell? Is this right? Thank you. Is this right? Many thanks. فبس okay, so far so I forgot to give this to you. It's the key to the building. You can use it to explore further in. Thank you. I invited the other survivors inside where it's safe. They all have troubles that need resolving. If you can spare them the time. I'll do what I can. I know you will. Come back anytime. I'll be praying for you. اوكي فتقول هي نادت الناس الناجين برضو هناك مرة ثانية. تقول ناديتهم انهم يدخلوا هنا. اوكي خلينا نشوف هنا ايش فيه. Dominique, what is all this machinery? That is photographic equipment we've been working on. Photographic? To put it more plainly, it allows me to capture images of real life, landscapes, people. What? Really? Can I try it? Unfortunately, I don't have the silver bromide I need. I'll see if I can find it. Be right back. اوكي هي شافت آلة التصوير قالت هذه ايش هي. قالت طبعا هذا على ايام زمان يعني. فقالت لها هذه آلة التصوير تسمح لي اني اخذ الصور الفوتوغرافية وكذا. قالت بس للأسف ما اقدر اصور لانه ناقصي برومايد. فقالت اوكي راح اجيب لك اياه. فشكله راح اخذه من جوهانس. بس اول شي خليني اشوف ايوه هنا كويس مكان تسجيل. اوكي تمام سيف كومبليت. خلينا نشوف جوهانس ايش عنده. Here she is. You have to marvel at the church's resources. Look at what they've provided for us. I know, it's incredible. So, what I can do for you here in the workshop is take materials you bring me and transmute them into new items. But the alchemy is easier to show you than explain. Here, I have some materials we can use. So let's try transmuting them. What are we transmuting this time? اوكي هو حيحول لي ويسوي لي كرافتنج للاشياء. فخلينا نشوف ايش الاشياء اللي يقدر يساعدني اني اسويها. I'll go with this. I'll go with this. اوكي سوينا هذا السلاح. I like it. اوكي I'll go with this. There, all done. I'll go with this. There, all done. اوكي هذه اكلات غالبا انها تزيد الصحة. بس ما عندي الاشياء enhanced. خلينا نخليها متطورة. I'll go with this. Ooh, I like it. I'll go with this. There, all done.
with this. I'll go with this. Ooh, I like it. اوكي Once كذا I've تمام. transmuted an item, I'll pass it on to Dominique so she can carry it at the supply post for you. I'll do my best to inform you of what items you can make from what materials. But when it comes to items I don't know about, you'll have to find a formula for me and bring it here. I understand. Also, the demon crystal you've obtained, the shards, those can be transmuted the same way as items. Each shard requires specific materials, but it's worth it to make your shards more useful. Try it when you get the chance. I think I will. Also, neither one of us has been eating well. No wonder, considering the struggle we've been through to survive. If you bring me the ingredients, I can use alchemy to with proper nutrition and a very... اوكي برضو كمان قال لها عن موضوع الأكل، يعني إذا هنا في شخص إنه إذا أكلت رح يزيد طاقتها وتزيد الليفل أب حقها. You there? It was awful. Those monsters came out of nowhere. Where are the others? Dead, most of them. My dear husband included. Those devils have to pay. Those murderers. You look strong, miss. I'm begging you. Help me. If it's within my power. Oh, thank you. My name's Lindsay. What's yours? Miriam. Well, Miriam, I'll gather whatever information I can about the monsters that wronged us. I want you to hunt down the monsters and take vengeance on them. The efforts won't go unrewarded, I promise you that. All right. Here's what I've turned up on the monsters. Help my husband rest in peace. Kill that murderer dead! اوكي الأخت تبغاني أنتقم لها لموت زوجها، أبو الشياطين اللي منتشرة في الجزيرة قتلوا زوجها، فعشان كذا تبغاني يعني أقتل زوجها بمقابل يعني خمسة شياطين بمقابل إنه يعني حتعطيني ما أدري إيش. فتعتبر مهمة جانبية لأنه مو إجباري يعني أسوي لها إياه. اوف هذاك اللي يطير فوق. ما اقدر اطلع من فوق، اشوفها بالجهة. خليني اشوف ايش طيح. شكله توميتو، طيح طماطم. اوكي الان صار هدوء في اللعبة بدل ما كان من اول كذا في ازعاج وفي اصوات في موسيقى. أخذنا 1000 years أذاني الخزم. أيوه بس أبغى أطلع فوق. أيوه HP round. بعيد هذاك. خليني أختار شوية السلاح ممكن.
بيس لارد، أخذت زي السيف. أوكي هنا في زي المكتبة، هذا المكتبة يعني أحيانا تعلمنا حركات فبدونها ما نقدر نسوي هذه الحركة. surprise gift hurl your equipped weapon at enemies. أوكي أني راح أرمي السلاح اللي حطته وأرميه عليهم. أوكي بيس لارد. هذا هو السيف أو السكينة الأطول. ماني قادرة أوصل لها، اللمبة بعيدة. هنا في شيء، بس كذا أقدر أجلس ما تسوي شيء. هنا المكان نقدر نكسره لأنه واضح في الخريطة، يعني مكان سري بس الجدار مسدود. خلينا نشوف إيش فيه في الصندوق. 8 بيتكوين. أوكي هذا من الأشياء النادرة يعني. هذه اللمبات أتوقع بعيدة لأنه لسه ما أخذت الدبل جمب، ما أقدر أنط نطة مضاعفة، فعشان كذا تعتبر بعيدة عليها. يس ليفل اب. يا ترى هذا الطريق لوين يودي يعني؟ هل هو مكان الصح ولا فوق المكان الصح؟ شكله كأنه مكان سري. خلينا نشوف. واو في أماكن كثيرة. هذا كأنه مكان تحت الأرض بس فوق، يعني في النص بين الأرض وبين السماء. كيف غريب المكان. هذا هو رجعت له. اوكي هذا المكان اللي كان كذا جيته. ايوه صح. خليني اسوي المهمة حقت هذيك الحرمة اللي قالت تبغاني اقتل لها 5 من الشياطين. خلينا نشوف الكويست حقتها هل تمت ولا لا. اوكي يس ديمون سلاين 4 من 5. اوكي فلسه باقي لي 1. Got any targets for me? Here's what I've turned up on the monsters. اوكي قتلت لها اكثر من 5. ديمون سلاين 4 5. ما شاء الله تارجت حسستني موظفة التسويق.